for inviting me also. Um, and I know how difficult and what a heart of labor it's to organize a symposium. So really, really thanks from the heart. So today I would like to speak and share about all my work, more or less, on women's reproductive health and sexuality, as well as my new work with women and also with activists in exile. Oh. Mm. Okay, there we go. So I am facilitating in Berlin a women's uh, healing circle every Monday in English for now. And this past Monday, we had a visualization that we were coming to a circle of women where there were our ancestors and also mothers and grandmothers, and we were invited to the circle by an old woman. And the old woman asks each woman to rise when their time comes and to sing for these two questions: who are you, and what is your deepest desire? Yeah. So in this sharing, in this presentation, I'm inviting us to also hold in mind and heart these three questions. What are women's, or what are our deepest desires in terms of women's healthcare, reproductive healthcare, and healing? And women here means both cis and trans women. What are the alternative models for reproductive care? And then what can we imagine? Yeah, imagination is important. It's the beginning of materialization. So what may our healthcare, reproductive health and healing look like? And what do we take from the past? What can we imagine, construct for the present and future? Oop. So what I learned in terms of research and activism in all my years before I stepped out of academia is, first, my dissertation work was on feminist clinics in the US that were established as part of the women's health movement in the US. Women's health movement in the US dates back to 1800s, but it gained momentum in the 70s in the US. And it includes all the things actually that were said in the beginning of the symposium, and also repeated by our Mayan friend Michaela, by also Doris, by also Elif. Yeah. Women's health movement, so criticized in the US and elsewhere, criticized medicalization of our health, women's health, and that we were not sick, that we don't need to be pathologized. Giving birth, needing birth control, needing an abortion is not sickness, but we are turned into sick, the patients, and lose in the power status, basically, vis-a-vis the doctor. So this movement in the US tried these things to demedicalize reproductive health care, give women back the power to be in control of their bodies, sexuality, but also they wanted to transform mainstream medicine and reproductive care. So what I did in my research in 2001 and 2002 in the US was to go to two feminist clinics and then talk with the women receiving care and also the staff there, and also observe how they actually kept this tradition of feminist care alive. This was a work of intersection of basically medicine, state, and the new right in the US. And what I found, this is of course very briefly, but what I found was, after 30 years of work in the US of this women's health movement, that women who went to receive reproductive care, like birth control and abortion specifically,
defined empowerment and also experienced empowerment, not necessarily as control over their bodies and sexuality, but as safety and respect, which meant dignified humane care. So safety had emotional, physical dimensions. Physical meant really being safe, getting safe care, where also they weren't subject to protesters and violence in the US. And emotional safety meant also things like not feeling vulnerable. And these are small but very significant things, like we don't need to be naked the first time when we see the OBGYN, the gynecologist, that we can be dressed, talk to them, and then get to the examination table. Also confidentiality, homey atmosphere, and not sterile and medical atmosphere of care. And also receiving non-judgmental and non-directive care. Sorry, because I have also a flu here. So non-judgmental care means not being judged in your decisions, yeah? And not being directed to a certain type of birth control method or abortion method, for example. Dignified care meant being informed and in non-medical language, in the language that you can understand, but also not being a number, and receiving holistic, egalitarian, and individualized care. So what I learned from this research was basically, instead of demedicalizing medicine in the US, and especially medical practice and medical education, and also care, in the US, birth control and abortion specifically moved to independent clinics, and then that meant they became marginalized. So they didn't change mainstream, they became marginalized, and only women who knew of these centers came there. And also it's then made them open to attack by anti-abortion protesters in the US. I also did work and also taught a lot on reproductive technologies and wrote also on them. So I wanted to present very briefly on that also. And this work, specifically one that I wrote on, it's about feminist ethics perspective, which Elif also talked about in the morning's panel, that these were issues of ethics, how we receive care and how we give care, yeah, healing. So this is on fetal personhood and women's bodily integrity. And this is intersections of how technology intersects with biomedicine, intersects with state and laws, and also racism and gender, how they work together, and also, again, anti-abortion movements, discourses. So in this work, I looked at how first through actually anatomical drawings, and then this is interesting synchronicity for today, our symposium, that the first drawings that this is coming from also Duden's work, Barbara Duden's work actually. So I'm quoting her and utilizing her work, but how Samuel Thomas Sommering's drawings, anatomical drawings, and then with these reproductive technologies like ultrasound, fetal surgery, surrogate motherhood, how the pregnant woman is divided into woman and fetus, and then the fetus becomes the full person, and then the woman disappears. And also loses a lot of her medical and legal rights, and becomes a container, basically, a womb that can be rented in terms of surrogacy also. So what I wanted to say for synchronicity was these drawings, which I'm not showing here, that were commissioned by this physician, Samuel Thomas Sommering, in 1799.
he was a Frankfurt physician, and he commissioned these drawings. But I wanted to show you not the drawings, but another visual technology. This was Leonard Nilsson's photographs, the first photograph of the fetus on the left in Life magazine in 1965, and then its repetition in 1994. So here you can see actually a great representation of how the fetus is there. In this case, the umbilical cord is still there. In some representations, it also does not exist. The opening of the womb, or kind of the connection, is there, but then there is no woman, and she becomes the empty space, basically. So what I wrote in this work was how then, if we divide the woman into two and disappear her, then we are violating her bodily integrity by disappearing her, first of all, but also, which it led to in the US in this case, forcing women to have C-sections that they did not want or sometimes need, but also arrests of women who use substances, but they're arrests for child abuse. So it's not about fetus, but it's about already a child, because there were not laws about fetuses. But also how these through technology and medicine and capitalism, basically working together with racism and sexism, leads to also commodification of women and their wombs. And I quote in this work Dorothy Roberts' work, where she says surrogacy also reminds a lot about slavery, where the women giving birth under slavery in the US did not have any rights to the child, and also actually also their pregnancy, their life through pregnancy. With these technologies like ultrasound, fetal surgery also, and surrogate motherhood, something else is transformed in terms of pregnancy and motherhood, and that is women's own knowledge, intuitive and also bodily wisdom, is exchanged now with the technology. So she's hooked to the machine. So it could be ultrasound, which is not hooked, but fetal monitor during childbirth, when a woman is hooked to the fetal fetal monitors. She is tracking her own body through the monitor, through the technology, and actually also losing contact with her own knowledge to her body and to her pregnancy. The last work in terms of research I wanted to share with you is my research. Of course, all of these or most of my research were collaborations, and this is also a collaboration in this case, which culminated also in co-editing this book, which is called The Politics of the Female Body in Contemporary Turkey. But in this work, I then brought specifically neoliberal health reforms. So bringing economics and neoliberalization and health reforms directly. So in this one, which is research in 2014 and 15, it's research collected, it's based on data collected from 5 cities in Turkey: Istanbul, Diyarbakır, İzmir, Antep, and Van. And this is a research I did with Eylem Karakaya, my friend and colleague. And what we did was to both interview and do focus groups with women receiving birth control and abortion from public and private sector in terms of family health centers in Turkey and hospitals and private gynecologists. And also the staff of the family health centers, physicians, nurses, midwives in this case.
what we wanted to do was to see how the neoliberal health reform in Turkey affected women's reproductive care and also rights. And we found that because family health centers and also hospitals were restructured in this health reform, uh, plus there was this neoconservative discourse in Turkey that, for example, abortion is murder and that you should have 3 kids minimum. And then there was also a discourse on C-sections and having more vaginal births. How then these, through the mechanisms of privatization of care, putting performance points for doctors, nurses, and midwives, meaning they get awarded, rewarded for doing certain uh, procedures, and then they get punished for not doing others. But then, for example, in this one, they don't need to track birth control. They don't get many points for abortion. Um, so how kind of, but they have to still check all the other things like pregnancy and like children's, infants care, etc. So what we found was that these all of these mechanisms together, they led to a decrease in women's access to birth control, especially intrauterine devices, which are used a lot in Turkey by women, but also decreased in abortion access for women. And in this research, Eylem and I looked in this writing, in the book, we specifically looked at what then happened to the rights of the women, reproductive and sexual rights, which rights were violated and they continue from the past, but also which new right violations are added because of this neoliberal health reform. So here they are, you can see them, that actually lack of informed consent continued from the past, judgmental directive care continued from the past, and we found that especially young women and also poor women, minority women, minority means Kurdish, minority may mean also meant also like Syrian refugee women in Turkey, and also lesbian women. They became invisible in the system and they had a very hard time trying to navigate the system. And they were judged actually also for their choices. And also invasion of confidentiality continued from the past. And then what was added, unfortunately, to these were decrease in family planning counseling, decrease in abortions, decrease in the birth control methods, which then led to unwanted pregnancies. Also because of privatization and lack of, if there is no birth control method in the center, which is free and which is the right of the woman, then she needs to go to the apotheke and then get her own medicine from out of pocket, basically. So from all this academic work, I turn now and present the last part, which is my work now, current work with Orca Dreams, with social activists and with women. I wanted to present only 2 of them that are relevant, I think, for today's conversation here in this symposium. So since 2020 with Orca Dreams, a platform for mindful living, I work in a different way with women and with everyone else also, with all individuals and also children, not only as research, but weaving in mindfulness, weaving in healing, writing, artwork, etc. So tending ourselves and tending the world. There was one program I facilitated in 2021, and that was for social justice activists, so activists in exile.
And then the second one is women's healing circles that I'm now facilitating, but we are all facilitating when it's a circle. It's called Remembering and Honoring My Sacred Feminine, Women's Healing Circle on Gender, Body, Sexuality. So I wanted to give you those. Just showing you. And in the aim of the one with activists in exile was because it's called tending the world, tending ourselves. The aim was to heal ourselves while we try to mend and heal the world. Because being a migrant is stressful, being an activist is stressful, being an activist in exile is more stressful. So how can we turn also to ourselves and then individually and collectively in that circle gain skills and knowledge to heal also ourselves while we deal with these very hard topics because the topics of activism are very difficult, yeah, on the body, on the soul, on the mind. So in the women's healing circle, the aim is to remember. So I called it Remembering and Honoring My Sacred Feminine. And because of all this suppressing of the feminine, um, for years, for ages, that Elif also mentioned in her presentation. Yet, at the same time, the rise of the feminine, yeah, in the world, which we can see in these gatherings and also in the female leaders around the world. How to then come together again in a circle here, in this case in Berlin, and also explore then our femininity together and to liberate, to be liberated from these cultural notions of shame, guilt, imperfection, and also free our expression. And also bring back the ancient wisdom of our bodies, what we already know from our bodies, from our ancient knowledges, basically. And we use meditation, movement, artwork, writing, films, reading, and then, of course, sharing our experiences. But when we share, we don't share intellectually or meaning theoretically, sorry, but we share from the heart and from the experience. So I wanted to end with where do we go from here? What have I learned? And what are our deepest desires? Yeah. And what can the healing look like for us, especially in women's health and also reproductive health? So, things to address, I put together are healing wounds, because there are the wounds of activism, wounds of the feminine, there's the mother wound, or there can be anger, disappointment, grief, alienation from the body, for all the good reasons. And for exiled activists and women, also uprooting, yeah, and rerouting these questions and reconnecting to the ancestors, dealing with intergenerational trauma of minorities and women. The remembering, reconnecting, deep listening to self and other, honoring self, body, ancestors, and lands, imagining freely what can be, socially, collectively, globally, and also that we need to deal with the consciousness in multiple ways, not only intellectually, not theoretically. Of course, we hold that knowledge, but also we need to address the spiritual, we need to address the soul, the body, and also the subconscious, yeah? So this is it, and I wanted to thank again all the organization and all my sisters
and maybe brothers and all individuals in the audience. Vielen Dank, Ayşe, für deinen tollen Beitrag. Ganz herzlichen Dank. Du musst wahrscheinlich uns jetzt verlassen. Oder hast du noch Zeit? Maybe 10 minutes, but then I need to go. Yeah. Ich weiß es nicht, weil jetzt Ayşe uns leider verlassen muss. Sie hat ein Seminar direkt um 16 Uhr. Also ihr könnt, wenn ihr Fragen habt, direkt zu ihrem Vortrag, könnt ihr gerne das stellen. Sonst werden wir uns von ihr verabschieden. Auf Englisch vielleicht dann ist es schneller. So can you hear me? Yeah, I can. Yes. I'm Tanya. Hello, Aisha. Thank you very much for your inspiring input. Now you can see me maybe. Where is Tanya? So I was just your last folie. Your slide. You wrote, remember two ancestors. So as a work, as a part of healing yourself, and as a part of a healing practice. To what kind of ancestors do you refer to? Because I'm thinking of it because we heard from Elif that Jîneolojî is trying to get back to old, to a kind of history, women's history, from the region, let's say, and from the traditions of the region. So this would be my question. So because ancestors is a big name, it's a big concept, and just to get to know what kind of ancestors do you refer to. And I can imagine that, for example, we heard from Chiapas, and they have their own traditions. Cosmovision we heard today. So there are different kinds of traditions, cultures, and let's say forms of ancestors that we could refer to when we want to heal. So that's it. It was long. Sorry, it was long. No, not at all. So thank you, dear Tanya, for that question. I meant actually directly our own ancestors in this case, because each of us has an ancestral lineage, which is very rich, from the mother's side, from the father's side. It's also, of course, maybe filled with it's okay. But it may also, I mean, it has the gifts and it has the wounds with it. But unless we connect to it, there is no, cutting and severing the tie also obstructs the healing. So reconnecting in that sense to our own lineage, but of course then to our own lineage means also like the land. But we could see, I listened also, and yesterday I was in a group where a healer from Mexico came, also Mexico City. So these ancient knowledges have some common cores, and women, yes, were also had knowledge of those. So of course, as I connect to my own ancestors, in my case also, for example, to Anatolia, the land as the land, but I can still connect to all the other wisdom that is, that connects in some way because there were exchanges, and I could see like the Mayan culture, the Mexican, the Aztec, and in the Europe, wherever the culture, the ancient wisdom were held, were kept. So I think we still connect to these other points. And in Turkey, in March 8th, women's marches in Istanbul, for example, there are great slogans, and one of them was
we are the daughters of the witches you couldn't burn. so we, each of us, I think women also connect, but everybody, I mean, it's in the collective history. That burning is in the collective history of the globe, because that's violence, and that was a great desecration of the feminine. So it's in our feminine, also ancestral line, ancestral ancient knowledge, but also it's also in the men. I mean, we hold the collective knowledge. Collectivity holds that knowledge. Yeah. So in my case, I meant directly ancestors, but we can see the web that even, I mean, Anatolia, it's a land of rich with cultures. All other lands same, and then there are these commonalities of the women's knowledge also, and healing paths, let's say. Weitere Fragen? Or comments, yeah? Oh, ja. Oder Kommentare? Wir haben hier nochmal von Lichthild. Many of the things you were talking about reminded me so much also to the thinking of genealogy. And maybe you can explain a bit more how it is connected already in thought or in mind, or if, I don't know, like, or in feeling, or if is it something that develops in parallel and there's no exchange, or how is the exchange already, or referring to each other, or working together, or using the same concepts and idea, or that's the question. Mm-hmm. Thank you again. In this case, the answer is short because I am not completely very well versed in genealogy. I am also going to explore together with my friends more. So I would leave that as a question, and not as, I mean, question, but also as an exploration for us through the symposium. And also maybe others can also answer, because I think many points are touching, intersecting, feeding each other, but also there might be points of maybe additional richness also coming through, in this case, genealogy. So I will leave it up. Yesterday in this circle of sharing with the Mexican healer, who's Ariel Guzman, actually Guzman. So he reminded us this idea of holding, how to say, holding mystery, yeah? That being open and curious, and holding this space for discovering, exploring. So I will hold that also for us. Yeah. So let's see through the symposium, but also maybe at the end of it, but also not only at the end. I think we can also come together in different groups in different spaces, and talk together, share together on how these things come together. Genealogy, this one that I presented, but also Mayan knowledge, also the friends in activists in the women in exile, yeah. So I heard everyone bringing in like a to the soup, to the yeah, more richness, more threads to the weaving. Vielen Dank. Thank you. Haben wir noch Fragen? Wenn nicht, glaube ich, wir müssen uns von dir verabschieden, Aische. Vielen Dank nochmal für deinen tollen Beitrag. Und ich hoffe, dass wir auch in künftigen Arbeiten weiter uns zusammenfinden und weiterarbeiten und uns sehen. Thank you so much, and have a lovely symposium. I will go to my
education now to give the training. Thank you, Münevver. Okay, jetzt machen wir mit dem zweiten Beitrag. Und unsere zweite Referentin für diesen Panel ist Dr. Anna O'Neill. Sie wurde in Belfast, Irland geboren und wuchs Ende der 70er und 90er Jahre im Konflikt zwischen der irischen Widerstandsbewegung und dem britischen Staat auf. Sie studierte Medizin und ließ sich in Schottland zur Ärztin ausbilden. Sie hat Erfahrung in der Arbeit Pädiatrie, Notaufnahme, Geburtshilfe und Gynäkologie, Geriatrie und Palliativpflege, Psychiatrie. Sie befindet sich derzeit in der Ausbildung zum Allgemeinarzt in der Community. Durch die Teilnahme an autonomen und selbstorganisierten Projekten lernte sie internationale kurdische Frauenbewegung kennen, also dieser Begriff hat mir sehr gefallen, und engagiert sie sich darin. In den letzten 3 Jahren involvierte sie sich in den Jîneolojî-Arbeiten. Sie ist außerdem Musikerin und Künstlerin und kreiert gemeinsam Projekte zwischen Irland und Schottland, bei denen es um Lieder und feministischen Erzählungen sowie Frauen in der keltischen Geschichten geht. Sie wird uns zum Thema Gesundheitskrise und unsere Wege zur Gesundheitsrevolution beitragen. Ich glaube, das ist ein Flash-Drive. Wo ist das? The other two. Yes, okay. Thank you. Yeah, no, that's good, that's good. It's working? No, it's meant to be blank. Yeah, I just wanted to thank everyone for making this conference possible and for being so welcoming. Thank you to all the speakers that have made an input today. It's been really inspiring, and I hope to bring it back to some of the local conversations at home. So obviously we have quite a short time here, and the topic that I'm going to be talking about is very broad, but my aim is to touch on some areas, mostly around how we think about health, so how we conceptualize health. As a doctor and an activist, I am interested in
changing the perception of health and bringing it out of the narrow definition for people working in the health system, but also people who are not medically trained and people in general, women and children. I'm especially going to focus on the area of connection and disconnection and how this contributes to our mental health crises, spiritual crises, and some of the causes of this. I'm going to also share some of my own personal story and some activities that I'm involved in because I feel it's useful to articulate some of these concepts. So I hope that this talk is useful. Just to start off, I wanted to share with you some excerpts of a speech. In November last year, the Women's Kurdish Movement organized a conference in Berlin. It brought together women from revolutionary movements from across the world. As Jîneolojî, we prepared a space to look deeper into the topic of health. And we had together healers from the Abiyala communities, people organizing autonomous health and support systems, healthcare professionals, as well as alternative practitioners. So I'll just for 3 or 4 minutes just read to you our introduction to the workshop, which was a bit of an analysis of health at the moment and what we're looking at today. So we will start off with some etymologies for the word for health. Tenderusti in Kurdish, slan in Irish, salud in Spanish, to become whole. We cannot become whole without becoming free, so there is no health at all without freedom. What we all probably agree on and what has brought us here today is how we understand health. We know how health is within colonial and colonized culture and how this reflects our disconnection to its true meaning. We know that a health perspective based on freedom means something way beyond what the dominant Western system tries to control. These patriarchal and colonial beliefs around health do not care for its true meaning. For this, our health is under threat. We are all too aware of the impacts on our beings, from physiological changes to our bodies, spiritual disconnection, the violence caused by health industrial complex and the hierarchy of health knowledge. Colonial concepts create mass isolation and individualization. The current global war is not only military, but its weapons work to destroy ecology, communal values, and health. This war is making us sick in so many different ways. We believe that those still actively resisting under oppression hold the seeds needed to organize, find solution, form revolutionary mindsets and movements, and so heal. Under patriarchy, women have traditionally held the caregiving role, providing nourishment and nurturing their communities. At the same time, this essential care is being devalued, exploited, and disconnected from the web of life. The modern positivist medicine understandings have been shaped by dispossessing collective knowledge and also by controlling our bodies. We remember the witch hunts that started in Europe and extended to colonized territories such as the Abiyala. The wisdom women held in society was destroyed. This story is directly linked to the spread of capitalism. So in the Kurdish revolutionary movement, we talk about how there are 2 rivers flowing through time. These rivers are our histories and stories that bring us up to our point now. One of these rivers is that of the dominating and patriarchal narratives. The other is that has been lost, denied, or forgotten, our democratic histories. Both can exist and both are true, but we need to find the river that holds the voices of those seeds of the solution. That river exists within all of us and our communities. Healing is integrated in everything we do: traditional music, speaking native languages, communal relationships that have care in their core, becoming into our truth, living in harmony with land or traditions. In some parts of the world and cultures, this was never lost. It survived in the hearts and spirits of people, despite the colonizers' deepest and violent attempts. In all of our own territories and contexts, we can find where the seeds have held their position in the ground, resisting. We are already building a new world, and we must believe that this is possible. We are all here today because we deeply believe that this can be done together. This cannot be done together. This cannot be done alone. An individual cannot succeed alone.
We must deeply analyze our situation. And this does not mean doing away with everything we know. For example, science began with a need, and medical sciences have gifted us with life-saving skills and procedures to treat acute illness. And there are also some forms of therapies that are disguised as holistic and healing, but have been deeply affected by individualistic and capitalist ideologies. So as we see, the two rivers run in everything. Instead, we appreciate the wisdom in different ways of knowing and go deeper in our collective understandings of health and revolution. We look at the work of building a new type of health system in Chiapas, which teaches us all that here is a system built up of both ancestral practices, consisting of local clinics and also with an interface of the hospital. Today, we have all come from a variety of contexts, but we share the experience of resisting under global systems of oppression. So how can we as women move forward together towards revolution, finding solutions and gathering the seeds? So that was just the introduction from the Jîneolojî conference. I'll go on now. This is a visual taken from a talk by Rupa Myra. I don't know, maybe some of you have heard of her, but she's a very inspiring woman. I would recommend looking her up. So she's a second generation Indian immigrant living in North America. So she's a doctor, a writer, an artist, and very active in deep medicine work with Indigenous groups in the process of reclaiming land. So obviously it shows this quite depressing interdependence of patriarchy, capitalism, and colonialism that sort of feed off each other and keep us in this cycle. And the result is the destruction to our land and people in the form of ecocide and inflammation on our bodies, and I would say also on our minds and spirits. So I just wanted to share a quote from one of her talks, a few lines. It just articulates really well this kind of interlinking global crises. Today, the world suffers from system-level failure, intersecting crises of pandemics and climate catastrophe. Our governments fail to fully address the problems we face. Colonial capitalist cosmology is driving damage around the globe, making a healthy life for humans impossible. This will continue until this cosmology is abolished and replaced by those that recognize our interconnectedness and that center care. The care revolution must be grounded in a clear understanding of who we are, how we got here, and how we can be on this planet together in ways that generate health. So I'm going to share this next slide with you. It's actually pictures taken from where I grew up in Belfast in the 70s, 80s, and 90s. So on the top left is women and children basically making a protest, so that the army had barricaded a community into their homes, and they blocked food from getting in and out. And so the women and children of the surrounding areas just made a huge march through the barricades and through the soldiers. There's really amazing footage of this because they were like people need to eat. This isn't happening. But I often mention where I am from, especially being in spaces in Britain, because the history of and memory of where I'm from has been actively erased. As a ceasefire baby, born in the north of Ireland, this is the name given to those born in the 90s, because it was the time of the peace agreement. The concepts of revolution and freedom were very entrenched in me when I came to be an adult. So like rebel songs, stories of resistance, and an encouragement to speak my native tongue was the culture in my community. And now in the north, we see the Irish language movement is growing really strong. There's a very outspoken and radical youth feminist movements, and there's a lot of reclaiming of stories and identity. So I remember talking to a friend who's involved in the Irish schools, and this was a system set up by the ex-Republican prisoners when they were released from prison. And he said through learning in Irish, rather than the oppressor tongue, which English, the children know themselves and really come into themselves as a collective identity rather as an individual. So
I guess the problem we're facing in Ireland as well, again, is it's not only military, but it's tactics of our modern war, like liberalism and capitalist mentalities that are trying to change this way of thinking, and attempting to co-opt and really like sterilize all of our movements. So, next slide. So when it comes to health, we've obviously grown dependent on powerful institutions and the state. The true meaning of health has been distorted. Health systems are dominated by capitalist values, and as a result, our belief in our collective ability to understand and heal ourselves is compromised. In my experience in working in a general practice, I see every day how disempowered people have become. Many people expect like health physicians as health experts and to make decisions for them, and struggle with basic understandings of how the human body works, like wanting tablets or procedures to fix things. And the power dynamic of this has developed over centuries. It's a very big barrier to making any alternative approaches. And I think, yeah, just reflecting back to what I've said before, on a larger scale, we're finding ourselves disconnected. And these big ideologies, capitalist, patriarchal, are like really separating us from our heritage and our wisdom and therefore our health knowledge. Medical education, it's very information centered, has a lot of intensive scheduling and exams. And this, I think, contributes to the isolation of students from broader society. And again, just pathologizing normal life events, creating new areas for intervention. Critical thought and analysis is not really supported. Students become quite passive. There's a lot of patriarchal teaching methods amongst doctors, and it creates both healthcare users and workers both dissatisfied. I remember when I did my first job in general practice, and I was given negative feedback for spending too much time with people. Like, you know, they want you to be efficient and fast. And even some of my colleagues, they're you know, really questioning. A lot of them are leaving actually the health system, and really questioning, like, is it ethical to prescribe any medication, because we can't know the full impact or benefit of this, because the evidence is so skewed. When you look up evidence, you can support any decision you're making. Like, it's leaving lots of people not happy. And then we've said this already, but when we look at global health services, 70% of the workforce are women. And I think we're seeing like an intensive women's labor into a system that's highly patriarchal and hierarchical in its structure. And obviously at home as well, 90% of those who care for the elderly, for example, are women. So like, women are sustaining society, and it's because it's not about just being a doctor. It's about caring, nurturing, feeding, educating, supporting. And the setup that we have does not allow for these values to be centered, like 10-minute appointments with your family doctor. So yeah, I'm just going to share some bits about work in kind of reconceptualizing mental health and spiritual health. So I'm just going to share another anecdote. When this is a depiction of an Irish funeral, like the wake. It's like the days around when someone dies, and everyone comes to the house. So when my grandfather died like 5 years ago, we had a typical Irish funeral, kind of like this. Not really, but like open door, everyone comes, hundreds of people pass through, constant food, lots of singing, like collectively expressing emotions, crying, telling stories. The night before the body was carried to the church, the priest came, we all circled around the coffin, my grandmother said prayers. And yeah, I guess like in comparison, when my grandmother died during COVID, we weren't able to have this at all. And it was like, we weren't only grieving, but we were completely lost. And our sense of, you know, where we were in our ecosystem wasn't there. And I guess, I think today rituals of life, like birth and death, are really under threat, especially in Western Europe.
And I would say that our medicine for the soul is therefore under threat as well. So the Western medical ideology isolates our mental health and connects suffering to our psyche. And it's really ironic because the roots of the word psyche means the soul. And of course, here we are in Europe in the kind of belly of the beast, but you can see all over the world that we are suffering from a disconnection to our souls. And what I mean here is like to our histories, our sense of belonging, our collective identities, the village that raised us, our, all these things. There's an expression that I read once, which quoted an indigenous phrase for soul loss, which I guess in Western medicine would be diagnosed as like depression or complex grief. And I think it's a really good way, an apt way of describing something that leads to like poor mental health. Okay, I'm going to skip that bit. So yeah, this is a picture of lots of male doctors studying a woman with hysteria. And I guess history shows how the colonial mentality led to the state and psychiatric institutes confining those deemed to be mad into hospitals and setting the standards of patriarchal ideals of normal. So women, working class people, racialized people were either mad or bad in prison or in hospital. We believe that hysteria is a thing of the past, but for example, now the personality disorder, EUPD, like emotionally unstable personality disorder, is mostly diagnosed as women, and it consists of a list of very subjective symptoms, including extreme emotions of anger, distress, and a lack of engagement with services, which is I thought was, yeah, I just think this is totally like this is mad. And there's so much research now exposing the concept of diagnosis, like and that diagnoses are being manufactured by those in positions of power. And a friend of mine that is a Scotland-based author, she wrote this really interesting book on the politics of social psycho-emotional health. And I think she articulates really well that symptoms are a form of protest. Experiences can be understood on one hand as symptoms, but on the other hand, communal expressions of distress that are shaped by responding to or refusing or resisting wider social conditions. And I just think like reframing this is like really I just thought it was such a powerful quote. So just wanted to touch a wee bit on some of the things we're doing in Jîneolojî in our local committee. So, and some reflections I have now also as a doctor and also participating in this. So I think, yeah, seeing the need for like a common and strong ideology as a method of self-defense to resist co-optation. I think this for me is both on the level of how we understand things, as well as when we go to make practical alternative systems. Like in Rojava, those working in medical systems have their medical studies and they also have their political education. And I'm just thinking how different like the recent strikes for the healthcare workers would have been different had the doctors and nurses developed really strong ideological self-defense, because I don't know what it was like here, but in Britain, they were immediately like just given a deal and there was no conversations at all. It was just like totally like, yeah, eradicated. And yeah, this idea that theory can never be isolated, always hand in hand with practice. And locally with a Jîneolojî lens, we're able to kind of reflect on previous attempts of self-organizing that have failed due to the influences of patriarchy, liberalism, special warfare on our personalities, and how this needs like constant work. And our local committee at the moment are in process of exploring collective understandings of mothering and how it looks like if we mother a revolution. So we saw a need of resisting these impacts on our personality and the need to create a new way for ourselves to relate to each other and our work. So that's what we're kind of been looking at the moment.
I don't think I have that much time left. Yeah, I was going to say a bit more about music, but I think I just wanted to say that I feel like these kind of connections to our lineage and to our histories are just, I'm trying to say it's as important as all the ways that we normally think about health. And you can really see also how the arts and how music like really touches people in a certain way and connects people together. So I just wanted to end on, this is a nice picture of the Scottish mountains, just to show how beautiful Scotland is. Yeah, I would have maybe gone through some alternative projects, but I think really my aim here wasn't to just have a list of alternative things, but more like thinking about how we're thinking about things, if that makes sense. And actually, it's a little bit sad that in Britain, it's very hard to find examples of like actual practical alternative systems that are like really feminist and revolutionary in their center. And that is, I think it's just worth mentioning that it's like hard to find that. And like conversations are starting, but they're like in their seeds. Before COVID, we had the Radical Herbalist network, which was like pretty active in challenging a lot of stuff around conventional ideas of healthcare and also creating like sort of feminist solidarity systems of healing. But again, because of COVID, it hasn't really taken off again afterwards. And the same thing, we had a network of healthcare professionals that were navigating people through the healthcare system. So like informing people what the best way of coming to a consultation or an appointment would be in order to get their needs met or to be able to overcome barriers for different reasons. And we were working very closely with one of the women's refugee centers, Women and Children's Center. And it's actually really interesting because what happened was that they ended up giving us an education on our internalized whiteness. And it was like, just, yeah, it was really, we started to collaborate with them. And in the end, we were given, we were in class and given an education. And it really, it's a shame because COVID hit and these things started to develop and we didn't act so much on it afterwards. Yeah, and so I'm just going to end with this picture. In the Irish language, there's a phrase called andahalu, and it literally means so it means second sight. Your first sight is your normal vision, and your second sight is the being able to predict the future. But also the second meaning is that you have the ability to cure. And I just thought this is like really interesting way of saying curing and healing, that it's to see and to know. So I just wanted to end on this for now. Vielen Dank, Anna. Unsere letzte Referentin für heutige Tagung ist Professor Dr. Gabriele Dennert, Professorin für Sozialmedizin und Public Health mit Schwerpunkt Geschlecht und Diversität. Gabriele Dennert arbeitet seit mehr als 25 Jahren wissenschaftlich zur Gesundheit von Frauen und Lesben. Sie geht in ihren Arbeiten den Fragen nach, wie sich gesellschaftliche Verhältnisse auf die gesundheitliche Situation von marginalisierten Gruppen auswirken und wie die Gesundheit durch die Veränderung sozialer Verhältnisse gefördert werden kann. Viel gelernt zu diesen Themen hat sie nach eigener Aussage auch im angewandten intersektionalen Feminismus. Sie war seit Mitte der 80er Jahren im damaligen Westdeutschland und in anderen Ländern Europas politisch aktiv. Mittlerweile fokussiert sie sich auf die Arbeit in akademischen Kontexten.
Im Mittelpunkt ihrer aktuellen Projekte steht die Gesundheit von Lesben, Schwulen, bisexuellen, geschlecht- und nonkonformen, inter- und transgeschlechtlichen Menschen. Ihre letzten Projekte waren die Mitherausgeber eines Sammelbandes zu LGBT, Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender Populations and Cancer in the Global Context mit Ulrike Böhmer. Außerdem leitete sie das Projekt IntraHealth, ein Förderprojekt des Bundesministeriums für Gesundheit. Im Projekt entstand unter anderem das deutschsprachige Fortbildungsportal intrahealth.de für Gesundheitsfachkräfte für eine akzeptierende Gesundheitsversorgung von inter- und Transmenschen. Wir freuen uns auf Ihren Beitrag mit dem Titel Gesundheitsförderung weiterdenken. Vielen Dank. Okay, hallo. Ganz herzlichen Dank für die Einladung und für die Einführung und danke für das Verständnis für die kleine Technikpause. Das ist immer so ein bisschen spannend ich habe so eine animierte PowerPoint-Präsentation und das ist immer so der spannende Moment, ob die Animation funktioniert. Ja, funktioniert, ich kann schon mal beruhigen. Ich freue mich hier sehr, in einen gemeinsamen Austausch über Gesundheitsförderung gehen zu können und bin auch sehr dankbar also ich finde, das hat so echt so einen schönen Flow. Also jetzt haben wir gerade über Gesundheit und Geschichte von Gesundheit und jetzt kommen wir zur Gesundheitsförderung, auch aus sehr unterschiedlichen Perspektiven. Insofern ganz herzlichen Dank auch an alle Referentinnen für die bisherigen sehr inspirierenden Beiträge.
Gesundheit ist etwas, das haben wir gerade gehört, was gemeinsam geschaffen wird und auch gemeinsam hergestellt wird und gelebt wird. Und Gesundheitsförderung ist auch kein statisches, sondern es ist ein sehr flexibles Konzept und letztendlich eine gelebte Erfahrung. Und darauf würde ich jetzt hier gern eingehen und dann auch überlegen, wie es möglich ist, weiterzudenken. Ich komme aus dem akademischen Kontext, also das ist jetzt eine akademische Perspektive, ich werde die situieren natürlich, ja, wie sich das gehört. Aber es ist letztendlich etwas, was ich mitgebracht habe, dieses Modell. So weit wollte ich noch gar nicht hier. Das Modell, man sieht das hier noch so auf der rechten Seite, mal in der Übersicht. Das ist etwas, was ich für Lehrveranstaltungen mit Studierenden gebaut habe, um da in eine Diskussion gehen zu können. Ich werde in Deutsch vortragen. Danke schon mal an die Übersetzung. Meine Folien habe ich möglich zweisprachig in Deutsch und in Englisch gestaltet. So, dieses Modell, das Sie hier auf der rechten Seite sehen, das ist ein Labyrinthmodell, so habe ich es im Moment als Arbeitstitel genannt. Das ist ein sogenanntes dreiläufiges Labyrinth und man kann es wirklich laufen, und zwar hier im Vorraum. Ich habe das aufgeklebt hier draußen und das ist auch die Idee im Vorraum, dass man das tatsächlich mit der Frage, wie kann Gesundheit gefördert werden, ist die Idee zum Beispiel auch, das zu laufen. Ich habe vorhin Kinder das Laufen sehen, fand das ganz spannend. Also alles, was Sie jetzt, hier sieht man natürlich erstmal nur das zentrale Bild. Ich werde gleich das ganze Modell zeigen und auch alle Details, die man hier auf der Folie eben nicht sehen kann, kann man draußen sehen. Und ich werde die auch im Zuge des Vortrages hier zeigen. Mein Vortrag geht jetzt im Wesentlichen darum, um die Entstehungsgeschichte dieses Modells und was man damit vielleicht machen kann und versucht so sag ich mal so ein bisschen im Kreis zu denken und eben Gesundheitsförderung weiterzudenken und vielleicht ein paar Anregungen, die Sie gerne aufgreifen könnt, was selber dann damit weitermachen könnt, in die Runde zu geben. So, das ist das Modell. Das sieht man jetzt einmal noch, dass es eben dieses dreiläufige Labyrinth ist. Man kann Details jetzt sicher nicht erkennen, aber die einzelnen bunten Bilder, die mache ich jetzt auch noch ganz groß, dann sieht man das. Was man schon mal in der Mitte sieht, sind, dass bei dieser Version jetzt die Menschen im Mittelpunkt stehen. Das kann man auch anders machen, wenn man das anders machen will. Aber hier habe ich jetzt mal die Menschen im Mittelpunkt gestellt. Denn bei Gesundheit und Gesundheitsförderung ist es ja so, dass letztendlich sich Gesundheit in unseren Körpern manifestiert. Ob es jetzt psychische Gesundheit ist, soziale Gesundheit, politische Gesundheit, das ist keine offizielle Dimension der WHO, aber würde ich auch mal anmerken wollen, oder körperliche Gesundheit, dann ist es ja etwas, was sich in Körpern manifestiert. Und deswegen sind diese hier auch im Mittelpunkt des Ganzen zu sehen. So um sie herum, ja, es funktioniert. Um sie herum sind nun verschiedene Faktoren angeordnet, die Einfluss auf Gesundheit nehmen können und die eben alle miteinander verbunden sind. In dem Modell sind enthalten die 4 Elemente, das ist unten zum Beispiel einmal Erde. Vielleicht merke ich noch an, dass diese wunderbaren Illustrationen, die Sie da sehen, von der Illustratorin Alissa Lewitzki sind, mit der ich sehr gerne zusammenarbeite und das ist immer großer Spaß. Wir haben die das letzte Woche fertig gemacht. Ja. Genau. Zweites Element ist Wasser. Und da sieht man schon so ein bisschen die Idee der Illustrationen, ist, dass bei den einzelnen Themen, die in diesem Modell sind, immer verschiedene Aspekte auch gezeigt werden. Also was hat Wasser mit Gesundheit zu tun? Naja, zum einen geht es um Natur, ja, es geht um Ökologie, es geht um Zugang zu Trinkwasser, Zugang zu Brauchwasser. Es geht auch um die Frage, wie ist denn die Abwasserentsorgung zum Beispiel organisiert? Das sind jetzt aktuell erschienen die neuesten Zahlen von den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Und es sind 2,2 Milliarden Menschen auf der Welt aktuell, die keinen Zugang zu einer sicheren Wasserversorgung haben. 2,2 Milliarden. So, hier oben, Element Luft und Himmel. Da kann man über alles Mögliche nachdenken, ja auch zum Beispiel über Wasser wieder, ne? Regenfälle, Dürre, Überschwemmungen, aber auch Wasser, das man halt einfach braucht für Ernährungssicherheit zum Beispiel.
Klimawandel, ja, aber auch einfach zum Beispiel den Jahreszyklus, all diese Dinge verbergen sich in diesen Bildern oder kann man darüber nachdenken. Feuer ist das 4. Element. Feuer kann natürlich eine hilfreiche Sache sein, kann eine zerstörerische Sache sein, kann auch zum Beispiel aber auch die Energie sein, die wir möglicherweise im Kontakt miteinander empfinden. So, und man sieht hier, wenn man dieses Modell läuft, dann läuft man so an verschiedenen Faktoren vorbei, die Gesundheit beeinflussen. Die zeige ich jetzt einfach mal, weil dann Sie Bilder mal gesehen habt. Alter und Generationen, da haben wir heute auch schon einiges drüber gehört. Ja, wie wird Wissen weitergegeben? Was gibt es für Traditionen? Wir haben heute über Hebammen gehört und verschiedene Dinge mehr, was alles eben sehr gesundheitsrelevant ist. Dann die Frage, wo wohnen Menschen, wie wohnen Menschen und wie kann man da zum Beispiel eben auch sowas wie Wasserversorgung oder Entsorgung organisieren. In was für Netzwerke, soziale Bezüge sind Menschen eingebunden? Das haben wir jetzt gerade auch schon nochmal gehört in dem letzten Vortrag. Also dass natürlich einerseits soziale Netzwerke können extrem hilfreich und unterstützend sein und zum anderen ist es natürlich auch so, dass interpersonelle Gewalt, insbesondere bis hin dann auf Eskalationslevel Krieg, natürlich das eins der zerstörerischsten Sachen ist, die wir auf diesem Planeten haben. So, dann kannst du weiterlaufen, kommen Bildung vorbei. Bildung hängt ganz wesentlich natürlich mit Gesundheit zusammen. Je mehr Bildung Menschen haben, umso gesünder, in Anführungszeichen, sind sie tatsächlich. Wie ist der Zugang zu Bildung organisiert? Was wird in dieser Bildung auch vermittelt? Auch darüber haben wir heute schon ganz viel gehört. Gefühle, Affekte, Spiritualität. Hier gehört auch Tradition mit rein, wie wir es heute gehört haben, als ein wesentlicher Bestandteil von Gesundheit. Ups, das war zu schnell. Einmal hier weiter. Dann die Frage Lebensmittel, Ernährungssicherheit. Wie werden Lebensmittel produziert? Wie funktioniert Ernährung? Darüber auch, wie funktioniert Landwirtschaft, Fischfang und so weiter. Nahrungsmittelindustrie. Dann etwas, was einfach, also jetzt mal innerhalb von verschiedenen westlichen Kulturen einfach aus meiner Sicht komplett immer überbewertet wird, was aber so einen zentralen Raum, wenn man in die Zeitung schaut, immer Diskussion einnimmt, das ist eine Frage des Lebensstils, also die individuellen Entscheidungen, was man halt aus den Umgebungsbedingungen macht, also Ernährung, Konsum von bestimmten Substanzen zum Beispiel oder Bewegungsverhalten. Sind wir mal weiter. Dann die Frage von Arbeit, Einkommen, wie ist Arbeit organisiert, was zählt als Arbeit, wie wird diese entlohnt oder auch nicht entlohnt, wer leistet welche Arbeit, nach welchen Strukturen sind Arbeitenden verteilt, wie sind auch Produktionsbedingungen. Und jetzt als ein spezieller Arbeitsplatz das Gesundheitswesen, da haben wir einiges schon dazu gehört. Ich bin ja nicht nur Ärztin, ich bin auch tatsächlich, komme ich eher aus einer Ecke, die bei aller Kritik am bestehenden Gesundheitswesen sich zentral auf die Fahnen geschrieben hat, zu sagen, was wir brauchen, ist natürlich eine Veränderung im Gesundheitswesen. Aber ich kämpfe schon auch ganz zentral dafür, dass es einen gleichen und gerechten Zugang für alle gibt. Ja, ich finde Medikamente tatsächlich extrem sinnvoll in weiten Teilen. Und mein Kritikpunkt, und den würde ich gerne einfach nochmal äußern, was ich heute gehört habe, ist, dass ich finde Schmerzmedikamente zum Beispiel richtig gut, ja, in manchen Situationen und finde das Problem, dass es zu bestimmten essentiellen Medikamenten einfach weltweit viele Bevölkerungsgruppen überhaupt keinen Zugang dazu haben. Das ist mein Problem. Ja, auch. Und das würde ich gern bei allem anderen Wissen oder sowas auch nochmal sehr stark machen, dass wir einfach mittlerweile auf dieser Welt potente Mittel gegen bestimmte Erkrankungen haben, die wir nicht über Bord werfen sollten, sondern die wir bitte gleich und gerecht verteilen sollten auf diesem Globus. So, da sind wir bei den gesellschaftlichen Bedingungen. Da sind ja nicht so wahnsinnig viele positive Bilder zusammen mit der Illustration in der Liste eingefallen, muss ich sagen. Also das rechts, das ist der extraktivistische Kapitalismus. Wie man sieht, ja,
Dann ist natürlich das Rechtssystem, das sind alles die Dinge jetzt hier, die den Rahmen gestalten. Wie ist Reichtum verteilt, wie ist überhaupt, wie ist die Wirtschaftsordnung, wie wird diese aufrechterhalten in der Mitte, in der Waage einfach wessen Stimme zählt. Also wie ist die Macht verteilt und wer hat wie Einfluss auf bestimmte Dinge. Genau. Das ist das Modell, mal so in der Gänze. Und jetzt würde ich gern ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte sagen, auch dabei helfen, sich das, wenn ihr und sie das möchte, gerne auch das ein bisschen anzueignen und damit dann auch weiter denken zu können und vielleicht in der Pause gerne auch noch zu laufen. Ich fange mal an mit der Ottawa Charta. Ich glaube, dass so die Weiterentwicklung von Ideen, das ist ja immer so ein Kreislauf, also für mich ist das immer ein Kreislauf, ja. Denken, handeln, reflektieren, neu denken, neu handeln und so weiter. Ich steige jetzt mal mit dem Theorieteil ein in diesen Kreislauf und das ist die Ottawa Charta zur Gesundheit der WHO von 1986. Ich lese mal vor, wie in dieser Ottawa Charta zur Gesundheitsförderung, das zentrale Dokument zur Gesundheitsförderung der Weltgesundheitsorganisation, wie die WHO Gesundheit definiert hat, weil ich diesen Teil so schön finde. Gesundheit wird von Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt, dort wo sie spielen, lernen, arbeiten und lieben. Na, da fühle ich mich gemeint. So, den zweiten Teil ist etwas länger, den bitte ich selber zu lesen. So, die WHO sagt hier ganz eindeutig, Gesundheit ist etwas Kollektives, ja, was durch Selbstbestimmung entsteht. Das Bemerkenswerte finde ich gar nicht so den Inhalt, das Bemerkenswerte finde ich, dass die WHO eine Teilorganisation der Vereinten Nationen ist, die sowas sagt. Es geht auch auf dem Level weiter. Das ist ja die Ottawa Charta, ist eine Charta zur Gesundheitsförderung und da steht Folgendes drin. Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen. Also Gesundheitsförderung, auch in offiziellen Dokumenten, ist ganz klar letztendlich heute würde man sagen, vielleicht der Empowerment-Ansatz. Das Wort findet sich nicht in der englischen Version der Ottawa Charta, aber sowas Ähnliches steht da drin. Das heißt, es geht darum, Selbstbestimmung über das eigene Leben und die eigenen Lebensumstände zu stärken. Was mich immer so auf eine Art auch ein bisschen anfasst und fassungslos macht, ja, ist, dass es eigentlich was total Selbstverständliches ist. Das ist von der UN, ja. Und wenn man das heute sagt, dann wirkt es immer so wahnsinnig revolutionär. Es ist es auch tatsächlich, weil die Bedingungen halt so sind, wie sie sind. Aber es ist auf eine Art, wie soll ich sagen, also eigentlich sollten wir das haben. Ja, dieses Dokument ist von 1986. Was haben die eigentlich gemacht in der Zwischenzeit? Ja. So, noch ein weiteres WHM-Modell, aus dem dieses Labyrinthmodell mitgezogen hat. Das ist dieses hier. Das ist von 5 Jahre später. Das ist von 1991 von Göran Dahlgren und Margaret Whitehead. Das ist das Modell der wichtigsten Determinanten von Gesundheit. Das Modell wurde von Dahlgren und Whitehead im Auftrag wiederum der WHO entwickelt. Die wollten nämlich was haben, womit sie mit Politikerinnen über Gesundheit reden konnten, also Politiker, Sternchen innen, über Gesundheit reden konnten, die von Gesundheit keine Ahnung hatten. Also die brauchten ein Modell, mit dem man nur mit Leuten in der UN halt reden kann über Gesundheit. Und dieses Modell sollte deutlich machen, dass es die Gesamtheit der Lebensumstände ist, die Gesundheit von Bevölkerungen bestimmt. Ich blende jetzt gleich nochmal eine andere Version ein. Da sieht man hier rechts die englische Übersetzung von diesen Determinanten von Gesundheit. Und das Modell ist ein Schichtenmodell und damit auf eine Art auch wirklich so hierarchisch. Ja. In der Mitte wieder die Körper, also die Abbildung ist wieder von Elissa Lewitsky zusammen mit mir für das Projekt IntraHealth gestaltet.
Und in der Mitte von diesem Modell, das Originalmodell ist, sind halt die Körper und dann kommen die Lebensumstände, Community, Netzwerke, Leben, Arbeitsbedingungen ganz oben. Das wird dann sofern quasi die allgemeinen sozioökonomischen Bedingungen, wie Sie es hier nennen. So ist es nicht gedacht, aber so wirkt es aus meiner Sicht in diesem Modell. Und deswegen habe ich zwar in dem Labyrinthmodell einige der Determinanten von Gesundheit durchaus übernommen, aber eben nicht diese Schichtmodellgliederung, sondern die Idee in dem Labyrinthmodell ist, ein mehr vernetztes Denken zu ermöglichen, auch eben mit Studierenden in der Ausbildung. Das ist die Idee. So, hier sieht man das. Nochmal das Modell. Ich mache das mal vielleicht an einem kleinen Beispiel. Bleiben wir bei dem Wasser. Das Wasser natürlich, ich glaube, das ist unmittelbar einleuchtend, ne? Dass Wasser eine ganz zentrale Bedeutung hat, Zugang zu sauberem Trink- und Brauchwasser und Trennung dann auch vom Abwasser für die menschliche Gesundheit. Und wenn man jetzt reinschaut in diese einzelnen Faktoren, die wichtig sind für Gesundheit, wo man sich über Gesundheitsförderung Gedanken macht, taucht zum Beispiel Wasser an verschiedenen Stellen auf. Und das ist quasi diese Idee dieses Labyrinthmodells. Also hier sieht man zum Beispiel das Wasser als Oberflächengewässer oder auf der rechten Seite als auch das Fehlen von Wasser oder auf den Bergkuppen als Eis. Ja, kann man sich Gedanken darüber machen, was passiert eigentlich im Zuge von klimatischen Veränderungen mit diesem Wasser. Dann natürlich Wasser hier als eigenes Thema. Das hatten Sie schon gesehen. Aber auch hier oben hatte ich gesagt, dass zum Beispiel in diesen Wolken das Wasser ist. Ja, hier sieht man rechts, das ist eine aufgetönte Regenwolke. Auch beim Feuer kann man sich durchaus denken, dass in diesem Kochtopf zum Beispiel Wasser ist oder dass man Wasser bräuchte, um den Brand zu löschen. Und so weiter. Also man kann letztendlich alle diese einzelnen Faktoren auch unter anderen Fragestellungen durchgehen. Also nicht nur, was fördert meine Gesundheit, sondern was hat zum Beispiel Wasser für uns in dem jeweiligen Setting, in dem wir dann sind, mit Gesundheit zu tun und dann versuchen, diese Verbindungen herzustellen. Das ist die Idee. Vielleicht machen wir noch ein Beispiel, irgendwie hier Bildung. Das ist zum Beispiel jetzt, also man kann viele Verbindungen ziehen, aber was jetzt in den letzten 2, 3 Wochen, da gab es wieder so einen Welt-Irgendwas-Tag, ja, wieder thematisiert worden ist die Frage, wie ist der Sanitärzugang zum Beispiel an Schulen? Und da haben wir halt die Situation, wenn keine ausreichenden sanitären Anlagen vorhanden sind, dann sind das halt so in der Regel dann auch Mädchen in der Pubertät, die dann, wenn sie bluten, nicht in die Schule gehen können, weil sie dort nicht die sanitären Bedingungen vorfinden, die sie bräuchten, um dann da gut zu sein. Und dann hat das natürlich wieder Auswirkungen auf die Ausbildung, auf den Bildungszugang und so weiter. Genau. So, eins habe ich noch. Das sind gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Das habe ich jetzt vor 2 Wochen gelesen, deswegen dachte ich, das nehme ich auch mal mit rein. Es gibt ja ein einziges Land auf der Welt, das Wasservorkommen nahezu vollständig privatisiert hat, und das ist Chile. Und jetzt gibt es in Chile gerade einen verfassungsgebenden Prozess, und vor 2 Wochen war die Abstimmung über diesen Absatz. Die waren so einzeln abgestimmt, ob die jetzt in die neue Verfassung kommen oder nicht, oder in welcher Form. Und da steht jetzt drin, also nach dem, was abgestimmt worden ist, das ist ein nationales Allgemeingut und Meeresregelgesetze. Den Zusatz kennen wir auch aus der deutschen Verfassung. Ne? Es gibt ein Recht auf Asyl und Meeresregelgesetze. Das ist die Abschaffung letztendlich irgendwie jeglicher, das die Relativierung der ersten Aussage. Also es ist tatsächlich so, dass in der neuen Verfassung, es wird auch schon kritisiert von den entsprechenden NGOs, die Privatisierung des Wassers letztendlich beibehalten wird mit allen katastrophalen Konsequenzen, auch für den Zugang der ländlichen Bevölkerung, Ernährungssicherheit, Gesundheit und so weiter. Genau. So, und das bringt mich zu einem nächsten Einfluss auf jetzt wieder das Labyrinthmodell. Ich hatte vor ein paar Monaten, also Ihre Arbeiten kannte ich schon länger, ich hatte vor ein paar Monaten das große Glück, vor 2 Monaten, 2,5 Monaten, auf einer Konferenz in Berlin, Lorena Kapnal einmal persönlich zu sehen und zu erleben, und wie sie energetisch einen kompletten
Raum füllte mit 1000 Plätzen. Das war irre. Ja. Lorena Capnal ist feministische Aktivistin aus Guatemala. Sie ist Mitbegründerin des Netzwerkes SCAT, das Netzwerk der Heilerinnen im kommunitarischen Feminismus. Und was Sie hier auf der rechten Seite sehen, das ist ein Filmstill, also ein Ausschnitt aus einem Film, letztendlich ein Dokumentarfilm über ihre Arbeit auch. Sie spricht darin auch. Und man sieht in diesem Film einmal hier dieses Netzwerk des Lebens, das in Form einer Schnecke dargestellt ist oder eben so einer Spirale. Und man sieht in dem Film, wie sie zusammen mit einer Gruppe von Frauen durch den Wald läuft. Und diese gemeinsame Frauengruppe macht da so eine Art Heilungszeremonie, also für sich, für das Land. Und das, was ich da gesehen habe, habe ich dann insofern übernommen, das hat mich inspiriert, ein begehbares Modell zu machen. Also tatsächlich ein Modell, das in der Größenordnung zu gestalten, wo man tatsächlich auch drin laufen kann. Und dann hat mich diese Art quasi des Laufens und der Spirale noch an was anderes aus meiner eigenen Geschichte erinnert, wo ich mehr Zugang tatsächlich auch aus einer persönlichen Erfahrung hatte. Und das ist das. Das ist ein Bild von 1995 von der öffentlichen Aktion von Frauen in Schwarz in Serbien. Also die Aktion ist in Serbien 1995, die sich erinnern, da war noch Krieg in Jugoslawien von 91 bis 95. Serbien war kriegsführende Partei und war letztendlich Hauptkriegstreiber, muss man so sagen. Und das war so aus diesem antimilitaristischen Widerstand dort. Da gab es immer so jährliche während der Kriegszeit und auch danach gab es jährliche Treffen. Und daraus sind öffentliche Aktionen entstanden, diese sogenannten Vigils. Und diese Vigils hatten eine Choreografie. Also man ist da, die waren schweigend, das war ganz wichtig, weil nur mit einer Menge kriegstreibender Männer mit vielen Waffen außenrum in eine Diskussion zu gehen, nicht klug, ja, muss man ganz eindeutig sagen. Deswegen waren die schweigend, weil das halt möglich war. Und sie hatten immer diese Plakate dabei, also Desertieren ist eine Alternative zum Krieg, steht da zum Beispiel auf diesem einen Plakat. Und sie hatten eine Choreografie, das heißt, man lief dann quasi da so hin und dann ging es irgendwie so spiralförmig und irgendwann standen dann alle im Kreis und guckten sich auch gegenseitig an. Das war auch wiederum wichtig, weil was da hinten so an Kommentaren kam, das wollte man lieber gar nicht hören oder nicht verstehen oder so. Also es war so dieses Aufeinanderbeziehen tatsächlich. Und diese Aktion, die Gestaltung dieser Aktion, die Steuerung dieser Aktion lag bei den Aktivistinnen, die mit dabei waren, die aus Bosnien im Krieg vertrieben worden waren und die in Serbien als sogenannte Kriegsflüchtlinge lebten. Und diese Momente letztendlich der Selbstbestimmung inmitten einer extrem fremdbestimmten Kriegssituation, die habe ich also als sehr wichtig tatsächlich im Gedächtnis behalten. Ich habe eine sehr eindrückliche Erinnerung daran, auch weil Schweigend im Kreis laufen nicht so mein Ding war zu dem Zeitpunkt. Ich war 24 und genau, und war da eher so, aber habe das halt irgendwie gemacht und so und habe das deswegen, glaube ich, auch jetzt sehr eindrücklich in Erinnerung behalten. Das heißt, hier haben wir ein verkörpertes Wissen an diese Interventionen. Vielleicht noch ganz kurz einen Satz dazu mir, um das irgendwie um da keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Ich war, haben wir vorhin schon gehört, ich bin aus Westdeutschland, das heißt, ich war als internationale Aktivistin auf diesem Treffen. Ich hatte und habe Sozialbezüge zu Jugoslawien oder den Nachfolgestaaten, aber ich habe keine familiären Bezüge dahin. Ich war auf der Aktion, das sind hier auch die Bilder, und ich war 24 und hatte 2 Semester Medizinstudium hinter mir zu dem Zeitpunkt und hatte da noch nichts von Ottawa Charter gehört in diesem Medizinstudium. Das kam später dann erst. Aber ich hatte tatsächlich halt eine Anbindung auch an diese Frauenbewegung, Frauengesundheitsbewegung und letztendlich, ohne dass irgendwie einmal während dieser mehrtägigen Kongresse, aus denen heraus diese Vigils entstanden sind, irgendwie Gesundheit an sich Thema waren es eigentlich 4-tägige Gesundheitskongresse, muss man so sagen. Also mit viel Umgehen mit der Situation, Gesundheitsförderung und so weiter. Also ohne jegliche abstrakte Theoriebildung, die kam bei mir tatsächlich dann erst hinterher. Genau.
Vielleicht, um den Kreis rund zu machen, sage ich noch, mit wem ich diese Theoriebildung mit der WHO-Gesundheitsförderungscharta zum ersten Mal diskutiert habe. Und das war Florence Sissoko, eine der Mitgründerinnen von Women in Exile. Deswegen freue ich mich sehr. Ich habe mit ihr zusammen studiert in Berlin vor 20 Jahren. Ich freue mich sehr, dass heute die beiden Referentinnen von Women in Exile da sind. Das wusste ich nicht, dass sich der Kreis so schließt, aber es ist tatsächlich an dieser Stelle. Also wir haben zusammen studiert, einen International Public Health Studiengang und hatten da auch mit Dozierenden sehr interessante Diskussionen. Genau, zur Gesundheitsförderung. Soweit. Damit schließe ich den Kreis und gebe das Weiterdenken an euch und an Sie weiter. Mit der Frage, wie kann es gelingen, Gesundheit zu fördern? Wie betreffen mich gesellschaftliche Bedingungen? Das sind die Fragen, die ich an die Studierenden weitergebe. Ne? Wie betreffen mich gesellschaftliche Bedingungen? Wie trifft mein Leben die Gesundheit anderen? Wie betreffen Lebensumstände anderer Menschen mein Leben? Und wie gehe ich mit Bedingungen um, die sich negativ auch auf meine Gesundheit auswirken? Was auch immer ihr und sie mit diesen Fragen macht, ich schenke sie euch, ja, und freue mich auf eine gemeinsame Diskussion dann später. Vielen Dank. Sehr perfekter Moment, um Murmelrunde zu gehen. Genau, wir haben, glaube ich, jetzt 15 Minuten, gucke ich an euch, Zeit für die Murmelrunde. Ja, klar. Also das ist ja sowieso beim Aufstehen, vielleicht auch durch eine Runde, durch Labyrinthmodell, dann treffen wir uns wieder hier. Mhm. Ja, eigentlich wollten wir ja hier auch noch mit den Frauen von Women in Exile diskutieren, also noch zusammen ins Gespräch kommen am Ende irgendwie. Und leider müssen die beiden schon zum Zug, glaube ich, um zurückzufahren nach Berlin. Und genau, das ist natürlich sehr, sehr schade, dass wir diese gemeinsame Zeit nicht haben, aber das war wirklich toll, dass ihr hier wart. Und genau, der Austausch wird auch, the exchange will continue somehow, and yeah, we wish you a good, safe trip home, and we really would have loved to have some time for discussion with you, but unfortunately it's not possible. Yeah. Yeah. Unfortunately, the way she said, we have to leave because also tomorrow we are working very early in the morning. And about how we go on with our workshop with the Gesundheit, when people are having problem with Gesundheit, we always have workshops. We have a workshop for Gesundheit workshop. We have workshop for empowerment workshop. We have also workshop for solidarity workshop. We have verschiedene workshop. So when the ladies are sick, somebody is having trauma or somebody is having she's going a lot of stress, because you know, in health condition, we have 3 C's, which is commitment. And my mind now is in Berlin. And now we have like 3 commitments. You have to accept yourself the way the situation is, and you have to know how you heal yourself. You have first of all, you have to accept yourself in this situation. We find that when we have this Gesund workshop, they come a lot. Somebody just want to relax. And we have when people come for the workshop, we have the people who teach us the workshop, they have they say you can heal yourself with music, you can heal yourself with just talking to each other. You can heal yourself with anyhow you find this. Sometimes you can just heal yourself like looking the trees outside the window. That is also, they say, is a Gesundheit. So I wish we could have more time, but I hope next time we will have more time, and we will elaborate it so much on it about that issues, how we go through it. But health is very important issue, because when someone is not healthy, you cannot do. Because also when you have headache is stress. When you are not fit yourself is stress. And sometimes also you are told, we have people when she's not okay, she just say, I will not take the medicine. I will sleep when I wake up, I'm okay. Everybody know how
she heal herself from these situations. But I wish you all the best. We see us next time. Und wünschen euch ein schönes Wochenende auch. Ja. Okay, Runde ist jetzt für Murmelrunde geöffnet.
Meinst du jetzt, wir sollten die Kamera dahin stellen einfach, oder was? Aber zu weit weg, oder? Nein, es reicht doch, die hier stehen zu haben. Und wenn wir uns jetzt hier hinsetzen. Ach so, hier vorne. Ja. Ach, hier? Naja, Ah, ja, oder so, alle, ja, eine die erste Runde. und da, ja, genau. Ja, oder wir können ja hier praktisch rum und können ja so eine Tagrunde machen. Genau. So.
Wir brauchen nicht mehr gleich. Ja, sind ja wirklich nicht mehr viele. Vielleicht müssen wir noch enger zusammenrücken. Hinsetzen. Willst du moderieren? Würde ich sagen. Ja, genau. Ja. Ach so. Ja, ich habe jetzt gerade da ich so Uhrzeit. Okay. Nee, kommt doch einfach dazu. Nee, also wollte ich auch sagen. Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, natürlich. Ja, ja, klar. Ja. Besser. Ja, ja. Wenn Sie da hinten sind. Wir brauchen noch eine Übersetzung oder hier.
Nein, nein, Helen. Haben wir jetzt? Nein. Genau. Heute so viel gemeistert. Okay, brauchen wir dann das Mikrofon eigentlich? Ja, für Emma eigentlich nur, ne? Emma, kannst du mal gerade sagen, ob du uns weiter zuhörst? Weil du bist so die Einzige, die jetzt nicht hier im Raum ist und online dabei ist. Kannst du gerade einmal dein Mikrofon anmachen? Ja, ich bin hier und so wie du jetzt sprichst, verstehe ich dich auch gut. Okay, gut, dann benutzen wir das Mikrofon. Ja, danke. Genau, es ist jetzt ein bisschen anders, als wir uns das ursprünglich gedacht hatten. Ich übernehme jetzt einfach mal hier die Moderation. Also Münnefer ist hier am Übersetzen und genau, wir machen jetzt, eigentlich war die Idee ja die Diskussion mit allen Referentinnen, die am Tag dabei waren. Ja. Okay, wir müssen gerade noch die englische Übersetzung klären. Okay, vielleicht könnt ihr euch dann dort einfach hinsetzen mit Flüsterübersetzung. Genau. Okay, so English translation will be in that corner and it will be just by whispering. Ah, you also, yeah, sorry. Yeah, because then the interpreters can sit with us in this small round that is left. Genau, leider sind ja auch nicht mehr so viele von den Referentinnen da jetzt hier, die ja eigentlich auch Teil dieser Diskussion sein sollten von der Idee her. Sowohl online als auch in Präsenz mussten jetzt einige schon weiter oder haben eben andere Verpflichtungen. Leider auch einige der Zuhörerinnen aus dem Raum mussten auch schon wieder abreisen, da sie noch ein Stück Weg vor sich hatten und das jetzt nicht verlängern konnten. Genau, und trotzdem wollen wir jetzt in der Runde, die wir sind, genau die Diskussion fortsetzen und genau die Zeit nutzen. Und ich glaube, wir haben alle noch viele, viele Gedanken im Kopf. Und ja, ich überlege jetzt gerade, ob ich schon mit einem Gedanken anfange, aber vielleicht gebe ich es einfach erstmal, öffne es erstmal für die Runde. Wer möchte vielleicht hier einen Anfang machen? Jetzt ist es aus. Ach so, der. Ja. Okay, hat jemand eine Frage oder ein Thema mit dem Aspekt, mit dem sie anfangen möchte? Sonst könnte ich auch aus dem, was ich jetzt gerade in der Flüsterrunde hatte, hier auch einfach einen Anfang machen. Dann mache ich den, genau. Genau, uns hat genau auch nochmal beschäftigt, was ist denn jetzt hier vereinbar oder nicht vereinbar oder was ist auch an Kritik aneinander in den Ansätzen hier formuliert worden. Und gerade diese Frage mit, ja, welche Bedeutung spielt das Wissen, was es in der Medizin auch schon gibt? Und ist das jetzt so was Schlechtes, was hier uns das medizinische System anzubieten hat? Oder muss es nicht nur eher mehr verbreitet werden, dass alle da Zugang zu haben? Genau, und das hat uns so beschäftigt und wir kamen dann da drauf, genau, das will ich jetzt einfach mal hier zur Diskussion stellen, dass es ja dieses Wissen ist, was natürlich wo viel Wertvolles da ist, aber dass dieses System, in dem dieses Wissen angewandt wird, nach Kriterien funktioniert, die wirklich überwunden werden müssen, also dass wir sozusagen die Revolution brauchen, für die ja auch die Jîneolojî steht, also als Projekt einer Wissenschaft der Frauenrevolution, also eines wirklich grundlegenden Wandels, der Überwindung von Verhältnissen, die eben kapitalistisch profitorientiert sind, die zerteilend und mechanistisch sind, ja, und die eben zutiefst patriarchal sind. Genau, und solange das in diesem Rahmen passiert, wird das auch nicht aufhören, ja, dass da was Falsches mit entsteht, oder sind das vielleicht ein Aufsaugen auch von Innovationen im System, die aber nicht die Veränderungen bringen, die wir brauchen, eben eines wirklich guten Lebens. Also das gute Leben aufzubauen eben doch viel größere Veränderungen braucht und dass wir eben die Jîneolojî auch nicht reduzieren können auf ein Projekt, was ganzheitlich denkt und eben
ja, die Seele mit einbezieht, die Gemeinschaft mit einbezieht oder altes Wissen wieder ausgräbt. Also wenn es nur das wäre, wie soll ich sagen, etwas hinzuzufügen, was vielleicht vergessen wurde, ja, wäre es nicht das revolutionäre Projekt, was es dann doch auch ist. Ja, soweit mal mein Statement dazu. Genau, ich gebe weiter. Ja, ein bisschen hatten wir das in unserer Murmelrunde auch aufgegriffen, weil es ja eine Jîneolojî-Vertreterin aus Schottland in unserer Murmelrunde gab, gleichzeitig Vertreterin sozusagen einer westlichen Schulmedizin, Gabi auch, ich habe ja auch Medizin studiert und dachte dann, ich war jung, mit Medizin könnte man keine Revolution machen und habe dann Geschichte studiert. Gut, ich war jung. Das mit dem Überwinden in der Jîneolojî, wir haben das ja schon oft diskutiert, was mich immer irritiert, ist, dass die Konstruktion von Geschlecht, dass sie in der Jîneolojî für mich immer noch eine zweigeteilte oder binäre Geschlechterausformung verfolgt und formuliert. Und das ist eben für mich nicht eine Überwindung. Warum? Ich kenne das aus den dekolonialen Perspektiven, aus den karibischen Feminismen, aus den südamerikanischen Feminismen, aber auch Leute wie Gloria Saldúa, also aus den mestizischen Feminismen, dass kritisiert wird, das Geschlechtermodell, die Geschlechteraufteilung ist ein koloniales Projekt gewesen, das sozusagen in Amerika den Kulturen übergestülpt worden ist, in seiner ganzen Breite, also mit Heteronormativität und so weiter. Und dass man versucht, auch in Gesundheit und alles, was Körper betrifft, sozusagen genau diese Geschlechterkonstruktionen wieder anders zu denken und zum Teil anzuknüpfen an Geschlechterkonstruktion oder Geschlechterbildern oder auch die Bedeutung von Geschlecht, die vielleicht gar nicht das Bedeutendste ist für die Gesellschaftsordnung vor kolumbianischer Zeit, sozusagen ja, wieder zu entdecken. Was damit dann gemacht wird, das ist noch gar nicht klar. Darüber würde ich gerne nochmal auch mit den Jîneolojî-VertreterInnen sprechen, und zwar wirklich im Austausch, weil natürlich, also das hat natürlich auch wieder was Kolonialistisches zu sagen, so jetzt will ich darüber sprechen, weil ich in meiner westdeutschen Geschichte ist das total zentral. Und deswegen, wie ist das dann für euch? Genau, und ich würde in bestimmten Veranstaltungen diese Frage überhaupt nicht stellen, aber hier in dieser Runde finde ich das so ein braver Space, wo ich diese Frage stellen, nochmal, also nicht die Frage stellen, sondern das einfach im Raum stellen, und wer darüber reden will, kann das tun. Ja, fertig. Vielleicht wäre es ganz schön, eine Antwort oder ich weiß nicht, ob du was dazu sagen möchtest. Türkçe konuşayım mı? Kürtçe. Türkçe konuşayım. Tamam, Türkçe konuşayım. Yani
Yani bu konuda çok değişik görüşler var ama şey aslında belirteyim. Hani ikili şey sadece inşadır demek yani bizim açımızdan bunun da çok gerçekçi olmadığını düşünüyoruz. Şöyle bir şey var aslında belki de bu Batı düşünce tarzının sürekli bize dayattığı bir yaklaşım. Ya bu ya bu. Yani bu ikilik de var aslında. Hani dönem dönem bununla çok karşılaşıyoruz örneğin. İşte ya çoğul kimlikler ya hiç kimlikler. Yani ya da ikili kimlikler. Ya evet mevcut şu an işte özellikle queer'le birlikte yayılan düşünceler ya da işte mevcut heteroseksüel ilişkiler. Yani bizi sürekli biraz böyle ikili şeyde birini tercih zorluyor. Ben bunun kaynağında yine pozitif düşünce tarzım olduğunu düşünüyorum. Devam edeyim mi yoksa? Yok, bekle. Tamam. Hı hı. Okay, so. Okay, dann kannst du nochmal auf Englisch übersetzen, ne? Also sie sagt, das ist etwas, was uns sehr häufig, also diese Diskussion begegnet uns sehr häufig, also die Frage nach der Geschlechterbinarität. Und sie sagt, dass, Moment, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Ich kann dann vielleicht ergänzen. Du kannst mich ergänzen. Okay. Ja, genau. Sie hat gesagt, es gibt ja unterschiedliche Meinungen zu dem Thema und wir finden es auch nicht richtig, wenn man sagt, das Geschlecht ist nur ein Konstrukt ist. Und auf der anderen Seite, wir sehen, dass wir gezwungen werden, zwischen zwei Polen zu entscheiden. Und das denken wir, das ist auch eine Unterdrückung, eine Art von Unterdrückung und eine positivistische Verhältnis ist gegenüber uns. Es wird uns gesagt, entweder Heteronormativität oder ja, also diese Pluralität. Und ja, genau, wir möchten nicht uns eine von den beiden zur Seite legen. Ja, genau. Also ich kann vielleicht eine kleine Sache ergänzen. Also es gibt ja diese Binaritäten, die in der Jîneolojî auch kritisiert werden sozusagen. Und sie sagt, dass eine Binarität eben auch dieses Ding ist von, es gibt das oder das und dass man halt dazwischen diese ganzen Sachen dann wiederum sichtbar macht. Also es muss nicht immer so das eine oder das andere ist wahr sein, sondern es muss sozusagen irgendwas zwischen, ich glaube, dazu kommt sie dann gleich, irgendwas zwischen Heteronormativität und Binarität aufbrechen und auf der anderen Seite eben zu sagen, Geschlecht ist komplett nur ein Konstrukt und Jîneolojî bewegt sich da dazwischen und wehrt sich dagegen, dass es eben entweder das oder das sein muss und dass man schon darüber sozusagen reden kann. Tamam. Ja.
onun içerisinde yaşayan bir şey. Şu an Kürdistan aslında insanlar normal yaşamda yaşadığı şey toplum saygıda bir falan vardır. Ama yani ya beni sorun kaynağına dönüşecek. Biz biraz şey asılan herhalde. Birinden birine tercih zorlayan bir aslında anlamaya bir yaklaşım geliştirmek. Yani ama inşa edilen de var. Hem var olanı ama inşa edilen Also sie hat nochmal wiederholt, dass in der Jîneolojî es darum geht, dass es einerseits, also zu sagen, es gibt einerseits Konstrukte, aber dabei nicht zu leugnen, dass es auch natürliche Gegebenheiten gibt. Also dass beides einander nicht leugnen darf. Also nicht nur zu sagen, es gibt nur diese natürlichen Umstände, die unser ganzes Wesen bestimmen, aber auch nicht zu sagen, es ist alles komplett nur ein Konstrukt, sondern dass eben beides sichtbar gemacht wird. Und dass Jîneolojî eben versucht, diese beiden Ansätze oder sozusagen zusammenzubringen. Und sie hat ein Zitat von Foucault erwähnt. Ich muss das nochmal richtig, also sozusagen da, wo es Freundschaft und Genossenschaftlichkeit gibt, stellt sich eigentlich die Frage nach der Akzeptanz von queeren Realitäten, also nicht sozusagen, also irgendwie so ein Zitat var das. Onu tekrar edebilir misin o alıntıyı, Foucault'un sözünü? diyor ki dostluk ortadan kaldırdıktan sonra LGBT'lerin sorunlanacak. Ja, genau, also das wird erst dann zum Problem, wenn eben die Genossenschaftlichkeit und Freundschaft nicht existiert. Also sozusagen, wenn sie gegeben ist, dann stellt sich nicht die Frage danach, ob das akzeptiert wird oder nicht, sondern dann ist es ein ganz natürlich, dass es akzeptiert und gelebt wird sozusagen. Und dass queere Realitäten respektiert und akzeptiert werden. Also das hat alles mit Freundschaftlichkeit und Genossenschaftlichkeit zu tun, sozusagen. Arz etmesi, yani şart koşması sorunların kaynağı. Ve bu anlamda Kürt kadınları olarak biz de böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Yani bizim kendi deneyimimiz biraz farklı, bizim yaşamışlarımız farklı. Ama biraz Türkiye'de hayır bu üzerinden bir dayanışma, dayanışma kurulu kadar da var. Bunda ben biraz fark ettim. Örneğin her defasında ondan ne düşünüyorsun? Aslında düşünüyorsun. Tercihe zorlayan. Ya evet diyeceksin, ya hayır diyeceksin. Also sie hat aufgegriffen, was Genossinnen aus Abya-Yala gesagt haben, dass es eben überall verschiedene Lebensentwürfe, Lebensrealitäten gibt und das, also genauso eben auch in Kurdistan und dass es halt überall eigene Erfahrungen gibt und ganz, ganz spezifische Realitäten gibt. Und dass deshalb eben wichtig ist, zu sagen, so, es gibt nicht nur zwei Möglichkeiten, zwischen denen man irgendwie auswählen muss, also nicht nur das oder das, sondern also, dass es nicht diesen Zwang geben sollte, sich zu entscheiden, sondern dass da viel mehr Räume sind und viel mehr Realitäten sein können, als die beiden, die wir sozusagen sehen. Genau. Actually, I have something to say, specifically about genealogy, but I mean, this idea of the colonial thought or the colonial practice, for example, we have, I mean, many things that can go into what we label as the colonial thought or the colonial practice.
For example, there are many studies in South America, but also North America, where, you know, many, I mean, researchers saying that there were indigenous groups that, you know, gender was not, I mean, there wasn't only what we call male or female, right? There were many, yes, there wasn't, I mean, gender wasn't a binary thing in many different groups there. But of course, there are many other ways to see and practice the colonial thought or the colonial practice. For example, there was a very important researcher from Nigeria. I'm sorry that I forgot her name. I'm not sure. She's from Yoruba people, and she says that in Nigeria, before it is constituted as a country, gender wasn't important at all. I mean, the world, what we maybe, I mean, in Western countries was called women and men, but gender wasn't a, I don't know, defining aspect of life, because age was a really important aspect of life. So I think when, of course, when we think about the colonial practice and the colonial thought, you know, how to decolonize ourselves, I think it is necessary to think gender beyond binaries. Of course, it is important, but there are many other ways to decolonize ourselves. You know what I mean? I don't know if I make myself clear, but yeah, I think maybe genealogy brings, you know, another aspect that is really important as well, you know, or many other aspects in how to coexist, I don't know, in a decolonial way, I don't know. Who knows, right? There's also Thomas Laqueur's work for Europe, now when he talks about the inversion model, where also female and male is like on a continuum, now, like the clitoris is like the inverted penis, and so I mean, you also have different models. So I think also for sure, I'm still working about that's good. It's very modern colonial, colonial project. And there's also a critique in Nigerian feminism now on Bumi's work, where she says, when we go to Okay, sorry. So there was also like a critique that when we look at some of the sources or the archives, she says it's not really plausible that Yoruba society gender relations did not play a role at all. No, I mean she in a way challenges that idea. So